Amazing beautiful people, and welcome back to another Death Note reaction video. I cannot believe it! I cannot believe it! It feels so weird not saying Attack on Titan. I've been saying Attack on Titan for months, and now we started Death Note. The first episode has completely caught me off guard. I did not expect it to be this heavy. I did not expect it to be this dark. I am very, very curious to see more about the world where the demon creatures come from. Obviously, I don't know their names yet. I apologize. But yeah, I mean, I wonder if we get to learn more about that, learn more about the book, the ins and outs of all of this. Like, this show, I never thought it was going to be this dark. I never thought it was going to be this dark. But anyway, we got a lot more to watch. So let's jump into this reaction here to episode 2. Before that though, I just want to let all of you know, make sure you subscribe. The second we hit 300,000 subscribers, I'm going to be giving you all an extra anime reaction every single week. So if you want an extra anime reaction to an anime series every single week, all you need to do, get us to 300,000 subscribers. We are fast approaching that number anyway, so it shouldn't take long, and then you guys get an extra anime reaction every single week. Just hit that subscribe button if you're not subscribed already. Enough of my talking. Let's jump into my first time ever reaction to Death Note Episode 2. He was overflooded with satisfaction. 何考えてたのか全然わかんないからもう見切った。マジで？で、あの後の親父とあれからどうなったの？では、八神くん、今の文章を和訳してください。はい。ついに夢を現実のものとした彼は、その夢の完全なる成就と、それによる至福の喜びに浸っている。よくできました。さすがは八神くん。完璧な回答ですね。So this character is literally a genius. He's like super genius. Also, I don't mean to sound ignorant in this, and I'm probably going to, so I do apologize. I was under the impression that Asian culture was quite strict when it came to school. So in my head, my ignorant British head over here over the ocean, I assumed that there would be like no talking. Like no talking, everyone's paying attention, everyone's like focused. But in this class, at least, it feels like everyone's just chatting and doing their own thing. Is that normal? Is that sort of how it's done? I don't really know. それじゃあ、今日はここまでにします。やっと終わりか。退屈だな、学校ってところも。おい、ライト。ライト聞いてるのか。So he just follows him around now. 僕の声はリュウクと違って他の人にも聞こえるんだ。つまんねえの。おい、ライト。これから俺たち。悪い、用があるんだ。用なんてないだろ。いつも通りまっすぐ家に帰るだけじゃないのか。何を言ってるんだ。用はあるよ。そう、とっても大事な用事がね。山田容疑者は昨日新宿区歌舞伎町の飲食店で店にあった刃渡りおよそ12センチのナイフを使い後輩従業員の下腹部を刺した疑いを持たれています。おい、ライト。なんだ。ずいぶん一生懸命だな。時間を無駄にできないからね。ノートに名前を書ける時間は限られている。学校から帰ってきて寝るまでくらいだ。成績も今まで通りトップでいることも大切だ。授業中に居眠りもできないし、家や塾での勉強もしっかりやっておかないとね。そして睡眠不足も敵だ。健康や思考力を損なう。何しろ、世の中を悪のない理想の世界に変えるんだ。時間はいくらあっても足りない。あれ、お兄ちゃんなんで鍵なんか閉めてんの？さゆか。何？宿題教えて。ああ、いいよ。Who's this? Who's this? Should I know this character? Or is this a new character? Should I know this character? I don't know. I don't think I do. Alright. Is this his sister? 数学の2次関数です。勉強してるとこごめんね。でももうちんぷんかんぷんなの。お願いします。はいはい。気をつけろよ、ライト。今引き出しの中のノートに触った人間には俺の姿が見える。そういう大切なことを今頃、この死神は。どうしたの、お兄ちゃん。いや、それで一体何がわからないんだ？全部かな。この1週間で分かっているだけで52人。I'm interested. Okay, so I'm guessing we're eventually going to see someone touch that. But what does that then mean?
Like, can the demon guy? I'm just gonna call him Demon Guy until I realize how to pronounce his name. Can Demon Guy, can he like interact with light? Like, can he touch light? I don't know if I've seen him do that yet, or can they just see each other but they can't interact with each other? その全てが心臓麻痺だ。全て手配中のもしくは刑務所に留置されていた犯罪者たちです。死んだことが確認されていない犯罪者たちもいるでしょうな。そうなると軽く100人以上か Wait, so the death toll could easily be over 100. Is that what he said? その全てが心臓麻痺だ。全て手配中のもしくは刑務所に留置されていた犯罪者たちです。死んだことが確認されていない犯罪者たちもいるでしょうな。そうなると軽く100人以上かもう始まってますよ、局長。ああ、ちょっと本部から連絡がな。しかしいずれも死刑になっても仕方のない犯罪者ばかりだ。別に構わないのでは。バカ！大犯罪者だろうと死刑囚だろうと殺せば殺人です。殺人と決まったわけではないでしょう。100人以上が心臓麻痺なんて偶然があるか。殺人に決まってる。そんな広範囲で同時と言ってもいい殺人が可能ですかね。我々は大組織による緻密な計画殺人と見ています。そんな大組織などと言ったら FBI か CIA が絡んでいるとしか思えませんな。もう一度言ってみてもいい。まあ冗談は慎んでください。まずはこれが殺人なのか偶然なのか、その解明でしょう。しかし検視の報告では皆原因のわからない心臓麻痺でしょ。心臓麻痺って死因から洗ったのでは何も出ませんからね。まったくだ。ナイフでも刺さっていれば洗いようもあるが。I'm also interested as well. How long has this demon and or devil or whatever he's called? How long has he been around for? And this book been around for? Is this like the first time in history this has happened? That's another thing I'm curious about. こうなったらまた L に解決してもらうしかありませんな。L. L? Who's L? 局長、何です L って。ああ、君はこの会議初めてだったな。L というのは名前も居場所も顔すら誰も知らない。しかしどんな難事件でも必ず解決してしまう世界の迷宮入り事件の数々を解いてきたこの世界の影のトップ、最後の切り札、そんなところだ。しかし L は自分が興味を持った事件にしか動かない傲慢な人物というじゃないか。その通りだ。それに我々からはコンタクトも取れない。L はもう動いています。L はすでにこの事件の捜査を始めています。渡り。渡り。L とコンタクトを取れる唯一の男だ。もっとも渡りの正体も誰も知らない。お静かに願います。L の声を今お聞かせします。ICPO の皆様、L です。Okay, this show, I'm gonna be like spitballing and stuff here as we go on, like I did with Attack on Titan. But I was under the presumption this was just gonna be about some crazy teenager who just goes around massacring people and like the police are gonna be catching up with him or something like that. It is getting way more depth than I predicted. Already, straight off just episode 2? Who the bloody hell is this L person? こんな人気のないところで何をコソコソしてるんだ、ライト。デスノートに触った人間にはリュークの姿が見えるんだろう。こんな危険なもの普通に持ってなんていられない。今までは仮にノートを家族に見られても刑事になるための勉強として事件の記録を取っていたで済むくらいに思っていたけど、僕はギリギリの綱渡りをしているんだ。下手を打てば僕は自分の家族を殺すことになってしまう。この事件はかつてない規模で難しい、そして絶対に許してはならない凶悪な殺人事件です。この事件を解決するため、ぜひ ICPO の皆様、いや全世界のあらゆる機関が私に全面協力してくださることをこの会議で決議していただきたい。そして
特に日本警察の協力を強く要請します。なぜ日本なんだ？犯人は複数であれ単独であり、日本人である可能性が極めて高い。日本人ではないにせよ日本に潜伏している。何を根拠に？なぜ日本なのか、それは近々犯人との直接対決でお見せできると思います。直接対決？とにかく捜査本部は日本に置いていただきたい。What was he doing with the fire and stuff like that? What was that all about? That was a bit weird. Also, how is it even possible to find Light? Light is a random person who has no connection to any of the people who have died at all, other than he watched them on the news. That is it. And did it through a mystical book that you write a name down and kill someone. Surely it's impossible to find him because there's nothing that goes from the victim back to him, realistically. Unless the only time he can be trackable is if he takes someone's life in his life. Someone he knows directly. At that point, there is then a trace. Right? 割と簡単にできたな。ん？ノートを隠せたってことか。ああ、この引き出しの中にね。それで隠したことになるのか？鍵つけっぱなしだぞ。それでいいんだ。むしろ鍵はわざと目立つところに置いた方がいい。ただの日記帳じゃないか。多分ほとんどの人間はこの単なる日記帳を読むことでこの引き出しの秘密に満足する。でも本当の鍵はこっち。僕の机の周辺のどこに転がっていても不思議じゃないただのボールペンだ。その芯を使う。それが鍵なのか？そう。引き出しの裏によく見ないとわからない小さな穴がある。その穴にこれを入れるんだ。なるほど、二重底か。まあ日記のフェイクもあるし、それなら見つからないだろう。それだけじゃない。ん？たとえ二重底だと分かったとしても、こうしてノートを手に取ることはまずできない。わかる？この電気を通さないボールペンの芯が絶縁体となり、電流をせき止めている。中底を閉めた時には、このゴムが絶縁体となり、電流は流れない。しかし、もし誰かが強引に中底を外せば、その瞬間、薄いビニールに入ったガソリンに火がつき、ノートは一気に燃え上がる。完全に証拠は隠滅されるという仕掛けだ。燃やした理由は本当の日記を隠していて見られたくなかったからという一番人間らしい理由でまあ通る。ものがノートだしね。デスノートを人間が持った時、その隠し場所に一番困るという話は聞いていたが、ここまでやったのもライト、多分お前が初めてだ。それにしても危険な細工だな。少し手順を間違えただけで自分が大やけどするぞ。危険？また変なことを言うね、リュウク。僕は最初から危険を冒しているじゃないか。デスノートを手にした時点でね。それに比べたらこんなものは危険のうちに入らない。むしろ逆に僕を安全にするんだ。So is it Ryuku? Ryuk, right? The fact that there is this powerful demon, I still don't know how to pronounce that word, this powerful demon, right? Ryuk, who is ancient and strong, very powerful, has come to this world and literally light this random human, this random teenage kid who's going to school, is calling the shots. This motherfucker's in charge. Light has so much arrogance and confidence around him, this aura, that even the flipping crazy, terrifying looking monster is like, what the hell's up with this dude? At this point, they should swap places. Like, what the fuck, man? 親が出るのと死刑になるの、どっちがいいかさ。Death Note, how to use it. What's this? If the cause of death is written within 40 seconds of writing the person's name, it will happen. Yeah, we remember this, right? If the cause of death is written within 40 seconds. If the cause of death is not specified, the person will simply die of a heart attack. Okay, so we already know this, okay. After writing the cause of death, details of death should be written in the next 6 to 40 seconds.
After writing the cause of death, details of the death should be written in the next 6 minutes and 40 seconds. Why that time specifically? And also, after writing the cause of death, details of the death should be written. That doesn't make any sense. Is that a mistranslation there? That doesn't make any sense to me. I don't get that. They have to I don't understand. 凶悪強盗犯として収容されていた黒塚山直樹受刑者32歳が突然心臓麻痺で死亡しました。立て続けに受刑者が心臓麻痺で亡くなるという異例の事態を受け、すごいよな。悪人がバンバン死んでいってんじゃん。ちょっと怖いけど、ある意味爽快だよね。でもこうなると悪いことできないね。やっぱ警察がやってんのかな。警察にそんな力ないって。お前知らないの？なんだよ。キラだよ、キラ。次は誰が殺されるのかな。見てみろよ、リュウク。もうこんなホームページまでできているんだ。救世主キラー伝説、かっこいいじゃないか。これお前のことか。ああ、殺し屋という意味のキラーから来ているらしい。それは少し気に入らないが、僕はもう世界的にこのキラになっている。キラと検索するだけですでにこの手のページが5万とあるんだ。まだ新聞やテレビでは凶悪犯罪者の相次ぐ変死くらいにしか公表されていない。しかし世界中の人間がもう感じているんだ、正義の裁きをする者の存在を。ほう。人間っていうのはそんな生き物なんだ、リュウク。例えば学校のホームルームでもうみんな分かっているんだ。悪い奴が誰かに消されていると。そして This guy is so fucked up. He literally found this dude was just going about his normal life, bored, found a book, was like, what's this book do? It kills people? Alright, let's get to work then, motherfuckers, and just starts like, and just like, off he goes. This guy is nuts, and now he's so damn meticulous with his thinking. It's unbelievable. I guess this is what happens when a genius gets this kind of power. It's terrifying. Absolutely terrifying. It feels like real as well. It's mega terrifying because of how smart he is, how meticulous he is, how much thought process is going into every aspect of this. It's horrifying. Damn, man. This is. Jeez, it is so dark. 自分に火のないもの。You really think about it, it is 心 so の中 dark. でキラ頑張れと叫び、火のあるもの。自分に天罰が I'm 下 really ること interested に to see where the story of this goes, though. これでいいんだ。This guy's crazy. まさに計画通りにことは進んでいる。番組の途中ですが、ICPO インターポールからの全世界同時特別生中継を行います。なんだ？インターポール。それでは始めます。私は全世界の警察を動かせる唯一の人間、リンドエル・テイラー、通称エルです。 He made himself public. なんだこいつ。ついに始まったな。しかし今まで顔出さなかったんですよね。どうして今になって。エルも本気ってことだろ。さあエル、こっちは言われた通りにやってるんだ。ICPO 会議で言ったことを証明してもらおう。相次ぐ犯罪者を狙った連続殺人、これは絶対に許してはならない史上最大の凶悪犯罪です。よって私はこの犯罪の首謀者、俗に言われるキラを必ず捕まえる。お前のしていることは悪だ。僕が悪だと。僕は正義だ。弱いものを。That little smile. That little smile. El knows exactly what he's doing. He knows that whoever was doing this will be thinking that they're
good, and they're like he says, justice, and they're serving justice and being like an angel in this world. He knew that that's what the person would be thinking, so he's purposely antagonized them across the entire world on this network. Very smart, actually. 誰もが理想とする新世界の神となる男だ。そしてその神に逆らう者、それこそが悪だ。間抜けすぎるぜ、エル。もう少し賢ければ面白くなったかもしれない。I see. First of all, this is mega fucked up, because this isn't a bad guy, which has already shown that Light is just willing to kill anybody. Light is insane, man. Massive god complex. Second of all, that name's fake, isn't it? That name's fake. This is a test. 僕に逆らうとどうなるか世界中が注目しているよ、エル。あと5秒。Why is he not saying anything? 3、2、1。どうした？何とか言ってみろ。信じられない。もしやと思って試してみたが、まさかこんなことが。キラ、お前は直接手を下さずに人を殺せるのか。この目で見るまではとても信じられなかった。よく聞けキラ。もしお前がテレビに映っていたリンド・エル・テイラーを殺したのな。それは今日この時間に死刑になる予定だった男だ。私ではない。何？テレビやネットでは報道されていない。警察が極秘に捕まえた犯罪者だ。さすがのお前もこんな犯罪者の情報は手に入れてないようだな。やられたな。だがエルという私は実在する。さあ、私を殺してみろ。こいつ。さあどうした？なんだこれは。すごいことになってるぞ。さあ早く。死ぬ気か。殺してみろ。何これ？キラさんやる出してよ。今放送の中継だぜ。さあキラ。私を殺してみろ。やれキラ。どうした？できないのか。どうやら私は殺せないようだな。殺せない人間もいる。いいヒントをもらった。お返しと言ってはなんだが、もう一ついいことを教えてやろう。この中継は全世界同時中継と銘打ったが、実は日本の関東地区にしか放送されていない。時間差で各地区に流す予定だったが、もうその必要もなくなった。お前は今関東にいる。やるな、The fucking Ryuk is hilarious. I love the demon. He's great. He's awesome. He's just having a great time. He's just bored in his own world where everyone's gambling. He's just coming and he's like, this L guy's pretty good. I'm liking this L guy. He's pretty smart. That's fucking L is very smart. Every bit of plan L had is very, very smart, to be honest. Very smart. The broadcast plan, everything. Genius. All genius. The problem would only occur the more regions that this was broadcast, eventually it would wear off on effectiveness. After the 2 or 3 times, the rest of the country would already pick up on what's happening, and then when it comes to their town, they'll already know, right? It would be hard to contain that information spreading out. So they got lucky based off it being one of the earlier ones. But damn, I'm loving Goblin Guy. He's great. 時間差で各地区に流す予定だったが、もうその必要もなくなった。お前は今関東にいる。やるな、エルのやつ。小さな事件で警察は見逃していたが、この一連の事件の最初の犠牲者は新宿の通り魔だ。大犯罪者が心臓麻痺で死んでいく中、この通り魔の罪は目立って軽い。しかも、この事件は日本でしか報道されていなかった。これだけで十分推理できた。お前が日本にいること、
そしてこの犠牲者第1号は、お前の殺しのモルモットだったということが。人口の集中する関東に最初に中継し、そこにお前がいたのはラッキーだった。ここまで自分の思惑通りに行くとは正直思っていなかったが、キラ、お前を死刑台に送るのもそう遠くないかもしれない。やっぱりさすがですね、エルって。うん。キラの存在、殺人、そして日本にいることまでも証明した。キラ、お前がどんな手段で殺人を行っているのかとても興味がある。しかしそんなことはお前を捕まえればわかることだ。ではまた会おう、キラ。Damn! Damn! L's a fucking boss! Jeez! This is getting intense. 僕を死刑台に送るだと。面白い。受けて立とうじゃないか。お互いに顔も名前も全てがわからない相手を見つけ出す。そして見つかった方が死ぬ。やっぱり人間って面白い。エル、キラ、必ずお前を探し出して始末する。僕が、私が正義だ。Damn, the parallels, man! The parallels! It's so good! It's so good! I'm impressed. I'm impressed. There's a character in like a very revealing outfit as keeps popping up whenever I go to watch Death Note as well. I don't know if that's a character we're gonna see later on. I don't really understand how a character that looks like that can fit into the story. The thing is, Death Note doesn't feel like an anime that has longevity. And what I mean by that is just off of what we're watching so far, it feels like a fast burner. It feels like an anime that we're gonna like that's gonna go very quickly, gonna be very fast paced, a fast burner anime. Just based off the first 2 episodes alone, it's very quick. It's a very, very fast paced anime, and it will be over before we even know it, right? That's literally what it feels like reacting to this and watching it. It feels like in 2 weeks it's gonna be done, right? So that makes sense because it is 1 season, but it's got 37 episodes. So far, I'm interested to see how this fits into 37 episodes, because it almost feels like it could be over the next episode, right? With how fast-paced this story is. So I am really interested to see where this goes. Like 37 episodes is a lot of episodes for something as quick-paced as this, just after 2 episodes. Like, it really does feel like 2 more episodes wrapped up, done. Man. It's going to be interesting now. There's a couple of options Light faces. Light could move, but I can imagine L is probably watching to see if anyone just randomly moves, because that's what I do, right? If someone said to me, oh, we know you live in this village, I'd be like, well, I'm leaving the village. Like, wouldn't you? But then, so that is like a reasonable sort of response, meaning that L was probably waiting for him to move. I'm just saying, like, it's funny how it's called L and Light. L and Light. Interesting. I wonder if there's any connection there. Yeah, interesting. Oh! What if they've got the same name? They made a good point in the first episode at highlighting the same name stuff and like having the image of the name in front of you and that sort of thing. What if they have the same name? That'd be interesting. Do they look similar? That could be interesting. L and Light. Didn't even think about that. And then the highlights. The first episode they mentioned having the same name twice, so it was interesting. Yeah, so if I was Light, I'd move, but you couldn't move because you know they're going to be watching you move, which means if you can't move, I would then focus on another district in Japan. This is what I do. This is a bit messed up to be saying this, but that's what I do. I'd focus on another district in Japan and just focus on that single district, and all the connections would be there. That way, immediately taking any kind of connection from here. Or I would not even look at Japanese victims anymore and just go to another country. Japanese criminals, I mean. I just go to another country. Those are the 2 things I would do. And that would immediately make it much more difficult, and because there'd be no personal connection. I feel like the only way Light can trip up now is if Light does do a personal call. If Light does write a name that is personal to him in that book, immediately there is a connection there. And that is it. At the moment, you need to just distance yourself from the people that are being killed. That's what it feels like, right? I'm interested to see where this goes. Damn, it is so gripping.
It really is as well. It is so damn gripping. It just sucks you straight into this anime. Brilliantly done. Really, really good. Really good. It's so addictive. It's literally, I can imagine so many of you just binge this in like a day. It does just suck you straight in. You press play, and for the whole episode, I swear my mouth is just open. It's so intense, so fast-paced. There's no time to breathe, barely any time to pause. It's just go, 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 credits. So intense. Very dark, very intelligently done. I'm very curious. I think you guys picked a good one for us to start after Attack on Titan. I'm really interested to see where Death Note goes. And after 2 episodes, I got a funny feeling I'm going to enjoy this. I'm glad that we're doing this one at the beginning of our anime journey, because I do feel like it's going to be an early anime, sort of one that I should watch, like Attack on Titan, then Death Note. I think it makes sense. I hope you guys are enjoying these reactions. I'm really interested to see where this show goes. I always love going into these completely blind because I have no clue. Nothing. Like, genuinely, no idea. So I'll just voice all my theories and everything out loud like I always do. And here we go, along for the ride. Anyway, I hope you guys enjoyed this reaction video. Don't forget to make sure you subscribe. Like I said, at 300,000 subscribers, I'll be doing a huge giveaway. But more importantly than that, we'll be upping the anime reactions by another one every single week. So you guys are going to get, say for example, Fridays will be a 2 anime reaction instead of a 1. You guys will get an extra anime reaction every single week the second we hit 300,000 subscribers. So make sure you get us there. Anyway, enough of my talking. Have an incredible day. Thank you very much for watching. And as always, my friends, see you.